din rumaka tuchine mechi ki tuchine meila daso de bachi rumuturi tuchi mechi meila dos daso de bachi chezo ta te karesna dimba choa sia de ene chönse gore tana ngazo karesna meilon da ga so waye choa chabuchi gore choa donga shu chabu shu chi gore apenan daso ye de pasha ngazo meilon talada bu chungyun de bu chi joa ye shidagi pe nasa da ane choa chabuchi gore oteno shigi ta 제가 데일리 좀 같이 그런 다 소화에 데이 좀 아니 가려서는 소화 쇼다고 찍으러와 다 제좀 다 뒤바 수위니까 가르 차도 그래서는 부이 아니 강알 데이는데 두바 리피니까서 아니 피주 투바도 레이스 온 냠바레마도 소화데도 용거리에서는 용거 말했어야지 다 뒤바 소화니까 가르잖아 주인은 뒤바 소위니까서 아니 아미가래 여기 되게 부이 되게 아니 소화 대화이나 다 동아이나 본예이나 소화 소화 중 용거요 집이 제대 아니 단다디 magic mail and that's what the so the Teckchock Geshe to make mail and that's why and so Tabuan Shigi to what there were Dumba Suikas and Chatsongachi so a Chatsongachi or Sumichede and the Tubanis or Tessigo. So then the next depiction along, so that now it's the bottom left-hand side picture. So then this is showing someone with an arrow in their eye, right? And someone with an arrow in the eye. And so this is depicting the seventh link of feeling, right? And so what this is meant to represent is, of course, if someone gets an arrow in their eye, then this is a very strong suffering feeling, right? This is a very strong type of suffering experience, right? We don't like it when we even just get a little bit of dust in the eye. So thinking about getting an arrow in there is something, representing a very strong form of suffering, right? And so this is representing the seventh link of feeling in the sense that, on the basis of the sixth link being established, then now being able to contact the various types of objects, then we begin, that the child in the mother's womb, even from that time, is beginning to experience the different things as being pleasant, unpleasant, and neutral to varying degrees. So then this is representing the time when the experiencing of objects is said to be complete, because they are able to experience the various types of objects in terms of pleasant, unpleasant, and neutral due to contact with the various objects. So in that way, it's depicted by the person with the arrow in their eye depicting this very strong suffering feeling to show that the feeling aspect of it, or the experience aspect of it, being complete and fully formed. 라바는 도치로 포커스온데 뒤로 때가르스는 총동이거든요. 매직이 총동이야. 자, 로몬 가시는 도 총칸이 동데 저기도 다들 뒤는 매직이 라바는 도치는 포커스온데 야지도 다들가르스는 총동이 매직이 뒤열에서. 다 되게 가르친 거였으나 때는 총동이 매직이 다 총동부터 다 라스보라 총동이 매직이 총동인데 그 총도 좋아하고 진용 총들이 얘다고 지조도데 아니 가르스는 총들을 차지진을 지네 아니 삼바데다 방식 니로 그래서 차송하지 차바 쇼치 뭐지니 총나 그거 쇼이 해도 저기 총나 차바 쇼치 뭐지니 심데 데레 이용하다 다 니로 그래서 내 나시기 야라치기 뭐 그게 세바세야 되샤세야 돼 가르치게 되지 이어들 차니 아니 부자라다고 지나 잘라들 수도be 차니 아니 잘라들 수도를 배 누구도 수도를 팔고도 냐마다 잘라들 수도를 카마다는 냐마다 아니 냐교하게 아니 가르스나 신 동안도 지용 들어와서 제가 딱 몇차되게 오늘 거기 잘라들 삼찬 잘라들 말로 고구도 잘라들 하도 아니 고구도냐 아니 가르스나 시험받아도 출치보다도 지니 가르스나 데려 이때니 아니 선 잘라도 술을 말하니 아니 선 동화 좋아 동화다 보라고 찍어라 어때 나시게 다 당다지기 총시우지 가고 제되게 총시우지 당 아니 저거 좋아한다고 녀는데 아니 총이 셰차 지와 대원게 어느 소소라 강아 먹고 되게 제대로 거 용어요라고 들리지 용어이 순이 제대 아니 다나가래 제바스바 순이 제대 아니 총동게 줘야 돼 어디 도스다고 지사래요. So then the next depiction along is you see a man sitting there with kind of like a vessel in his hand,
right? And so this vessel is meant to be, is containing alcohol of some kind, right? So he's drinking alcohol. And so what this is depicting is that, just like we, it depends upon getting a taste for drinking alcohol, one will, grow kind of attached to it and even addicted to it, right? Then, wanting to do it more and more and not liking when one is not able to drink and so forth. Then in the same way, this is illustrating the 8th link of craving, right? That in dependence upon these various types of experiences, pleasant, unpleasant, and neutral, of the 7th link of feeling, now we develop this craving towards the pleasant feelings, wishing to have them, not wishing to be separated from them, and so forth. So it's just like being attached and addicted to the alcohol. We are kind of addicted, in a sense, to the various objects that give us these pleasant experiences, right? And so the mind comes to think like, oh, I need these things. I really need these things. And if we don't get them, then the mind kind of suffers, right? We're unhappy whenever we're not able to get these things. So the way in which this kind of craving operates is that, we become so attached to these things that we must, we really feel the need to possess these objects that give rise to some kind of pleasure and be separated from these objects that seem to harm us. Just like someone who's kind of addicted to drinking, there's a lot of problems that come along with that in the same kind of way due to the addiction. 다 제도 다 고발 렘바기 최근 되는 너무 가르쳐서는 PVG2 PVG 신동가라야 자네 라바기 도스기 신동기 디베 다 신동 도스기나 말렌데위가 주요. 다 되게 가르쳐 그래서나 안에 고발 렘바스야데 안에 주요해서 제도 금빌 리비니가 제바시비니가 파교의 잘라대라 소소의 차바지 자진지 소소를 누구도 냠비 차바지 지오라. 다 고발 리비가서 제바도 쇼체네도 그러니 자데 소소를 빼네 소소를 뭐야데 소소를 빼 라데 칠레니 아니 가르 섬딜은 주바치기 그랬어. 빼나 비우다 버지 신동고는 라니 소소를 뭐야데 시도도 칠레 아니 소소가 런쥐니 소소 이동을 리페 시도도 가르고 보여. 소소기 렌 소소 런쥐 지고라. 이런 식이 다 가바시비니가서야 아니 소소기 다 제바세바비니가서 아니 대라면 그 자제지니 그 빌링가 된가데 자제지 받아 맞세 아니 레빙 거 받을 수도 동네지 수도가 동네 내니 아니 선요와 제바 어 대체 비치데 아니 비비드 트바yensia 어 들다오지엔사레 And so then the next picture along is showing a monkey in a tree, and then this monkey is kind of grasping at the different fruit that are in this tree, right? And so what this is illustrating is the 9th link of grasping, right? And so the way it does this is that just like, so as we said, grasping being a stronger form of craving, the 8th link, right? So if craving is kind of like we said, the need, the thought, oh, I really need this object, I really need this, and craving in that sense, then grasping, being the stronger version of it, is one that actually makes you grab out and actually put effort into possessing or obtaining that particular object, right? So in that way, it's being represented by the monkey who's in the tree and he's grasping at all the fruit. He's actually not just thinking about how lovely they are and how much he would like them, but actually making effort and going out and grabbing the different fruits that are on the tree. 보모 드라마 소도 가서 가르스나 두고는 부지 초주에 되게 두고 첨부 얘기가 부지 초주는 게 어떤지 드셔래서 그래. 나 되게 가르친 거였으나 아주 제바시바빌라 같은 대시자원데 제바시바빌 리데 가르치 자거래서나 동보들라 도모 말에 듣고 있는 거 이바들이 리데 싸운데 제바시바도 고바 냠바티니기 리데를 수다네 리데 누가 숙체를 돈 리데는 디비치 초주다고 주사래서 빼는 신간을 수도에 사변으로 답답 사와이나 사변답자니 쳐도 류도 저당 플란도 강가야 초온데 되니 누구 지주주다고 차대어라 빼디는 시기 제바스바도 고발 냠바티니 리디기 다레사시야기 리디를 누가 숙체를 돈
다 저는 추추라고 소셔라 어 들리고 소양이 체데 아니 맞지 다 도구는 거 꾸지 추추라고 도구 전부 여기 꾸지 추추라고 들고야 이게 예선다고 가려서는 아마도 꾸지와로 먼저 추봤다 꾸지 지와로 먼저 추봤는지 다 지추도 요반나시기 집에 시비니까 아니 다 코와를 지원해 가르쳐 제차풍하지 좋아해서 제니 집에 지원해 맞는 때라고 기도를 해서 대충하게 제대 아니 뒤바이에서 어디지차 자기도 제제되죠. And so then the next illustration along is showing a pregnant woman, right? And not just any pregnant woman, but it's one in full term, right? So she's just about to give birth, right? It's a pregnant woman at the time when she's just about to give birth. And so this is illustrating the 10th link of existence or becoming, because as we said, based on the first 3 links, right, we accumulate various karmas. So it depends upon this initial ignorance. We accumulate particular actions, which are the second link, the compositional actions, and these are then deposited upon the consciousness, which is the 3rd link. And then later, it depends upon these 8th and 9th links, right? The craving and grasping, which act as the supporting conditions to activate that particular karmic imprint that we accumulated in the previous first 3 links. And so, just like putting a seed in the ground and then giving it water and fertilizer and sunlight and all of these various things, putting all of those causes and conditions together makes it such that the seed is ready to ripen, right? It's completely ready to ripen. Then also, this is the meaning of this 10th link, right? This is that very same imprint or action, but now due to the force of the 8th and 9th link, it is ready to ripen. It is ready to give rise to its result of the future rebirth. And so this is represented by this pregnant woman who's just about to give birth, right? Seeing as all of the causes and conditions have come together and are complete, then it is ready to give its fruit, its result. Then likewise, the woman is just ready to give birth. 다 주지be 지왔어요. 주지be 지왔될 가르치들에서는 다 아마지 다리 부디 아마 두군을 여기 두고 치고 여기 부지 주주 여기에 다 단다마 부지 시바지 거예요. 제도 바르스는 아밍안이 두고 치로데 아니 가르스나 제바 나시기 주지be 지위니까 가르스는 아주 친디 나시데 아니 부모님 봐도 카타니 봐도라쇼 봐도 나시데 아니 마이 크다고 나시는 데와 차원 제발님 쓰고라 제왕감이 나시데 부모님 봐도 카타니 봐소도 봐도니 아니 제와 치마기다 제발님 사기 마이 마데라 파미 크다고 나시데 쇼 제발님 쓰고라 어때 전략이 체데 제 가르에서는 아마지가 꾸마 제도에 봐지 주요레스 어때 전략이 체데 데레스 대체 디그미도 되지. And then the next illustration is that of the woman having given birth, right? So actually having given birth to the baby. And so this is representing the 11th link of birth, right? And so as we said, so although the illustration is depicting the actual childbirth in the sense of the child coming out of the womb, in terms of the 11th link of birth, remember we said that what it is representing is actually the first moment in the womb. Because that is what we refer to as the moment of birth, the time when the sperm and the egg is connected with or comes into contact with the consciousness coming from the previous life. So then again this connection of the body and mind is the first moment of birth in this life. 딱 유니파드 가르쳐 그래서는 매지기 자루를 지크드에 잘라주 컨트롤 되죠. 다들 가르쳐서는 잘라지 로리로 매시사주 로지 매지 컨트롤 시니 로야 되죠. 다들 가르쳐 그래서는 유니파 가시지를 비때서 셔서는 아주 가시 가와서는 폼볼이 빼나 가와서는 야 이건 조신도 로야 빼나 로체리 안 로야 돼 가와서야 기구 차로야 돼서 셔와서는 가르쳐서는 안에 가서 가르쳐서는 또 폼보다 나신이 저와도 채용도 진디 폼보다 나신 저와 채용도 되는 셔스고라 제도 왔다 가시 때들라 수바도 주미체데 아니 매지기 잘로라 로지 매지 셔사지 로지 코도에 선된다 보때 가시 찌리 때데서야 돼 주미체데레스 그냥 저 쪽으로 가려서는
처음부터 발라서 그냥 제대로 어떻게 뒤바래서 다른 데시들에서 니금이라고 되지. And then the final depiction, so now top left, is depicting kind of a man carrying something on his back. And so what is it that he's carrying? It's actually he's carrying a corpse on his back, right? A dead body, a corpse on his back. And so as we said, this is the 12th link, illustrating the 12th link of aging and death, right? And as we said, aging referring to this process of getting older and older, right? The change of the body in terms of getting older and older, right? Whereas death referring to the moment where the present life's body and mind separate, right? And so these are both kind of illustrated by this man carrying a corpse on his back as kind of illustrating kind of like a reminder of impermanence and death is always with us. 저도 되게 가르쳤으나 나도 텐데 연락주니 손대다 보통 어토치니 대시다고 접심받아 버리. 다디 코어디기 콜로디기 자루는 도스치니 매지 카동 안에 라바니도 콤바니기 콜로디 도스치니 주대야지 다 가르쳤으나 뒤도 다디 자루디 카동 디 초와디디기 또 가르쳤으나 가지고이나 숨보 세야지 다 가지고 그게 돈에 숨보 세야지 간다 가르쳤으나 신지시야 신진기 센 되게 샤도 타도 멈춰지는 니 숨보스 다지 제스고 말해 다 되게 존이지 메샤도 타도 그래서 되게 지열해서 숨보지 지도 숨보 되게 칼라 가르래서나 지 세지 걸리지 나와이나 이 쉐어에 마도 이제다 로키 가르스나 타그르에서나 타그 말해 숨보 칼 세지 걸리지 나와이나 쉐어마도 내려서 오라 어때 너시게 말어도 때에 연락주니기 코엔동 코딩기 가사지는 리더 니모고 코엔동 코딩기 가사지는 타마들 체야를 마도 아니 맨체스터는 조사지 요래서는 얘가 말했어 대학과 치드 소가르스는 처음 맞다봐 리뉴종 쿠비니는 때에 연락주니 노스 콘코딩기 뒤에는 리뉴용 체 리뉴용 지와네 어 가르스는 관다 리뉴용 처음 마도 아니 맨체스터 대사지 요래서 얘가 말했어요 대충이 제대 아니 숨부티 빼자니 숨부티기 카노를 시지 가르질러 와이나 타마들 시야마도 아니 숨부티야기 다 장스티여 말했어 어떻게기 있어요 제대 아니 숨부티 뒤바인세 뒤뒤다고 지시기도 하는데 And so then that is kind of an explanation of the various illustrations of the 12 links as we find within this outer circle of the wheel. And then now that we notice again going out is that the entire wheel is being kind of held by this demon, right? Kind of there's a demon kind of holding it in its mouth and holding it with the arms, but also in its mouth. And so these kind of demons, which it's a particular type of demon that has a particular Tibetan name, but this type of demon is like a creature that eats human flesh and bones and things like that. So if you're in the mouth of that demon, there's pretty much you're pretty much dead, right? So in that way, these kind of demons represent death, yeah. And so what this demon is then illustrating is that this entire process of the 12 links and the Four Noble Truths and the cycling within samsara is all happening in the mouth of death, right? That's saying that actually any person who is undergoing rebirth within samsara under the power of their karma and their afflictions, and inevitably will face death, right? But there is no place within samsara that is immune to death. That is the final end or the final way of all things. And so it is there as a reminder, as a reminder of impermanence and death, that so long as we are within samsara, then the death is the only ending to any part of that. 다 공원에 가서 다리 다 대시 접시받아 버려. 지들이 공원에 기 고고지디 가려서나 나와대 가르친 거라서는 demasi이더니 고덴시아 중요해서야 되지. 다 수주도나 산지 끝이도 그때기 가르친 거라서는 안에 가르치는 남지대 봐서야 돼. 아니 중요해서 뭐. 제도 다 될 라바티기 도시니 나와된 도시를 봐 조도 돼야 돼도. 그 가르친 거를 사중 때 봐대. 저노들 탈비 공부 시원 고대 타반 됐다든지 저는 맞아. 타 맞아봐 이나 아니 가르치고 그래서는 년 코아치와 내니 아니 동남 메타메 가지고 용거리. 그래 예전 저는 가르치는
타비 공부를 전부를 타바타바 치든 무슨 지기리스 이게 가다 다다버지 고다다버지 티비치데 루치 사루루토니 오트리치디야 또 말해서는 알아서 타비 공부 나와 듣다베지 저런저런 맡아봐이나 가디에는 능용 코알지 셔 가디에는 지 동아장정 년이 저 지식은 다 소소 가르치는 마주빠지다 코알지와 연결이 우리 일단 그 동안들이 대위 저런서 하나는 전식 이야기 다들 티비치데 안에 자가 루치 And so then, since this is all happening within the path of death, however, outside of that, right, we see again these illustrations of the Buddha on the top right-hand side and the moon on the top left-hand side. And so, as we said, the moon is representing the truth of cessation, and the Buddha representing the Buddha pointing is representing the truth of the path. Because this is kind of illustrating that the Buddha's advice in this case is that, so long as we allow ourselves to continue cycling within samsara under the power of karma and affliction, then we are just going to continue endlessly experiencing these various types of suffering. Whereas what we should do is to strive to attain liberation from samsara, attain nirvana, represented by the moon, by means of the truth of the path leading to liberation. So the Buddha is kind of pointing the way for us to, abandon or exit from this wheel of samsara, and showing us the way how we can attain liberation, represented by the moon. 자파도 되게 녀모도 군자당 데니 까보다 나보 데니 리가나니 비춘 데니 추주도 로봇 이 조티기 가르쳐서 랭가 소라 나티 가르쳐서 동아데 맞춘 데니 타이 로봇 주니티 가르쳐서 리뉴지 리드 녀모 코알 찌와 예수도 담아서 다 공원데 다와티기 고데니 춘 아니 사지 그때 가르쳐서 아니 란데니 춘 근데 데마시 추주도 버데 도스다 버레스 되제 인디기미노. So this is this is the explanation of this particular illustration, right? And hopefully it's been more or less clear. And so now that whenever we see it, right, we are able to immediately recall these teachings by understanding how each of the different parts of the illustration depicts these Four Noble Truths and 12 links of dependent arising, such that these three animals in the middle representing ignorance, attachment, and anger. And then the next showing the negative and positive karma that lead us to rebirth within the high realms and lower realms, which are depicted in the next circle in terms of the 6 types of realms of existence. And then looking at the very outer circle and how the various depictions of the 12 links of dependent arising describe this process by which we take rebirth within samsara again and again. And likewise understanding how the Buddha representing the truth of the path is showing us the way towards attaining liberation, which is represented by the moon. So in this way, understanding how the illustration connects with these various teachings.